The Kids and Birds program is organized and run by the Community Cloud Forest Conservation, located in Alta Verapaz, Guatemala. The Kids and Birds program is a 4-day lesson that takes 6th grade students out of the classroom and into their local environment. This program is very unique in that it gives the kids the opportunity to engage in various activities that are centered around agroecological education. This is the main teacher for the Kids and Birds program, Alvira. She is explaining the geography of the area, providing an ample opportunity to segue into the agroecology lesson. Juan Jacinto is the agroecology expert at the center. He is explaining the basics of agroecology to the students. This is called a plumb bob. It is used to make sure that the trees are planted vertically. The replanting of trees teaches the kids an easy and effective way of caring for their local cloud forest. Stream ecology provides a hands-on experience for the kids to learn about the microorganisms in the cloud forest. ¿Por qué? Porque me gusta este río, hay más hondo. The kids use this time to find and classify birds within the area. They gain a sense of responsibility for the birds that call the cloud forest home. Not only do the kids learn how to keep their environment healthy, but also how to keep themselves healthy through lessons in general and dental hygiene. Es mucho más interesante aprender fuera del aula, Sí. porque dentro del aula como que uno se encierra solo a enseñar a leer y a escribir, y la función de un docente tampoco no es esa, sino que también es de conocer el ambiente natural que existe alrededor de la escuela, por ejemplo. Muchas veces nosotros no conocemos ni siquiera nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces mucho menos vamos a ir a conocer otros lugares. Sí. Entonces es muy importante estar fuera del aula, no centrarse solo dentro del aula, sino que estar fuera conocer otros lugares, conocer otros espacios y todo eso. Eso hace que el niño también despierte el interés de cómo proteger nuestra naturaleza. Ajá. Sí, porque ellos explotan los recursos naturales, pero también hay que hacerles conscientes de que también necesitamos cuidarnos de todo lo que nos rodea para tener un mejor ambiente, no tener tantos
qué cambios de clima tan drásticos como este. Sí, hay ciertos cambios, hay mejoría. La primera vez como que fue un poquito muy rápido. En cambio ahorita ya un poquito más profundo de cómo es proteger a las aves. Ajá, entonces yo creo que es más extensa las explicaciones que las docentes dan. Ajá. Hay más detalles. Más detalles, más ejemplos y todo eso, entonces es muy importante también eso. Ajá. Bueno, al menos para uno como docente es muy importante de que los niños conozcan lo que es el entorno natural que los rodea. Por ejemplo, de cómo cuidar a los animalitos, en específico las aves. Muchos de nosotros somos muy inconscientes con las aves, que las matamos y no las valoramos, porque al menos las aves tienen diferentes funciones dentro de nuestro ambiente natural. Sin las aves no existirían las plantas, y sin las plantas no existiríamos tampoco nosotros, porque todo va relacionado a, ¿verdad? Sí. Nosotros necesitamos de las plantas, las plantas necesitan de los animalitos, y así recíprocamente, ajá. Entonces es muy importante que los niños también conozcan todo eso. On the last day of the program, the kids have the opportunity to present on a topic that they learned during their time at the center. Aquí dice que podemos sembrar muchos árboles. Aquí hay un dibujo que está sembrando. Y podemos hacer en nuestra comunidad todos. Gracias. Astrid and her group decided to present on tree planting and how the community can get involved. For more information on this program and to learn how to donate, you can visit their website at cloudforestconservation.org.